My humble salutations to my beloved Bhagwan, respected elders and my dear students. Hearty welcome to this real analysis model question paper. Today we are going to discuss about the questions along with answers. The first question is, every convergent sequence is bounded. So in order to prove this, let the sequence Sn be a convergent sequence and converges to L. Therefore, limit Sn equal to L. Now, for epsilon is equal to 1, there exists m belongs to Z plus such that mod Sn minus L will be less than 1 for all n greater than or equal to m. That implies L minus 1 is less than Sn less than L plus 1 for all n greater than or equal to m. Now you take K1 equal to minimum of S1, S2, etc. Sn minus 1, L minus 1 and K2 equal to maximum of S1, S2, etc. Sn minus 1 and L plus 1. If we choose K1 and K2 in this fashion, we can see that all the members of the sequence Sn, they lie between K1 and K2 for all n belongs to Z plus. Therefore, the sequence Sn is bounded. Note, the converse of this theorem is not true. That is, a bounded sequence need not be convergent. Consider the sequence Sn equal to minus 1 to the power of n, so that Sn equal to minus 1, 1, minus 1, 1 and so on. So clearly it is seen that all the Sn, they lie between minus 1 and 1 for all n. Therefore the sequence is bounded, but the sequence is not convergent. Why? Because the subsequences, odd members of the sequence converges to minus 1 and the even members of the sequence converges to plus 1. Let me explain this in Telugu also. ప్రతి కన్వర్జెంట్ సీక్వెన్స్ కూడా బౌండెడ్, పరిబద్ధము అని చెప్పాలి. సో ఒక సీక్వెన్స్ Sn అనేది తీసుకుందాము, అది Lను కన్వర్జ్ అవుతుంది అనుకుందాం. అప్పుడు Sn యొక్క లిమిట్ ఏమవుతుంది? L అవుతుంది. సో ఇక్కడ మ్యాక్సిమం ఎప్సిలాన్ ఈక్వల్ టు 1 అని తీసుకున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా m అనేటువంటి న్యాచురల్ నంబర్ Z ప్లస్లో ఉన్నటువంటిది వ్యవస్థితమై Snకు Lకు మధ్య ఉన్నటువంటి దూరము 1 కన్నా చిన్నదవుతుంది. ఎప్పుడు? ఒక ఫైనైట్ స్టేజ్ తర్వాత. ఫర్ ఆల్ n గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు Sm, అంటే Sm వాడు Sm ప్లస్ 1 మెంబర్, Sm ప్లస్ సెకండ్ మెంబర్ అండ్ సో ఆన్ Sm ప్లస్ 2 మెంబర్, అలా అన్నీ కూడా Lకు దగ్గరగా ఉంటాయి. ఎంత దగ్గరగా అంటే ఆ మెంబర్ ఆఫ్ ద సీక్వెన్స్కు Lకు మధ్య దూరము 1 కన్నా చిన్నదవుతుంది. అప్పుడు ఆ Snలన్నీ ఎక్కడుంటుంది? ఒక ఇంటర్వెల్లో ఉంటుంది. ఎవరు ఆ ఇంటర్వెల్లో? L మైనస్ 1 L ప్లస్ 1కు మధ్యలో ఉంటుంది. ఫర్ ఆల్ n గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు m. ನಾವು ఇప్పుడు ఏం చెప్తారంటే K1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు మినిమం అనేసి అనుకుందాం. ఎవరు? S1, S2 ఎట్సెట్రా Sm మైనస్ 1 L మైనస్ 1 కన్నా చిన్నది. తర్వాత K2 అనేవాడు పెద్దవాడు, గరిష్టము. S1, S2 ఎట్సెట్రా Sm మైనస్ 1 మెంబర్లు L ప్లస్ 1 నెంబర్ కన్నా అతి పెద్దది. అప్పుడు Sn ఆటోమేటిక్గా K1, K2 మధ్య ఉంటుంది. అంటే ఆ సీక్వెన్స్ Sn అనేది ఏమవుతుంది? బౌండెడ్ అవుతుంది. కానీ దీని విపర్యము నిజం కాదు, కావచ్చు కాకపోవచ్చు. అంటే ఒక సీక్వెన్స్ బౌండెడ్ అయినంత మాత్రాన అది కన్వర్జెంట్ కావచ్చు కాకపోవచ్చు. దానికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏమిటంటే Sn ఈక్వల్ టు మైనస్ 1 పవర్ n అని తీసుకున్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా Snలో ఉండేటువంటి మెంబర్స్ ఎవడు? ఒకటోవాడేమో మైనస్ 1, రెండోవాడు 1 అవుతాడు, మూడోవాడు మైనస్ 1, నాలుగోవాడు 1 అవుతాడు. ఈ విధంగా మైనస్ 1 ప్లస్ 1 మైనస్ 1 ప్లస్ 1 అనేది అవుతూ వస్తుంది. అంటే Snలన్నీ ఎక్కడుంటుంది? మైనస్ 1కు ప్లస్ 1కు మధ్యలో ఉంటుంది. కనుక ఆ సీక్వెన్స్ Sn అనేది ఏమవుతుంది? బౌండెడ్ అవుతుంది. కానీ ఆ సీక్వెన్స్ Sn అనేది కన్వర్జెంట్ కాదు. ఎందువల్ల అంటే ఆడ్ మెంబర్స్ అన్నీ కూడా S1 వాడు, S3 వాడు, S5 వాడు ఎట్సెట్రా అందరూ కూడా మైనస్ 1 అభిసరిస్తుంది, కన్వర్జ్ అవుతుంది. కానీ S2 వాడు, S4 వాడు, S6 వాడు వాళ్ళందరూ కూడా ప్లస్ 1కు కన్వర్జ్ అవుతుంది. ఈ విధంగా ఉన్నప్పుడు అవి రెండు సబ్సీక్వెన్స్ వేరువేరుగా కన్వర్జ్ అవుతుంది. కనుక ఇది కన్వర్జెంట్ కాదు. సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్. ఓం శ్రీ సాయిరామ్. Examine the convergence of 1 by 1 into 2 minus 1 by 3 into 4 minus 1 by 5 into 6 minus 1 by 7 into 8 plus so on.
ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి సిరీస్ని మనము సింపుల్గా సమ్మేషన్ -1 పవర్ n-1 రూపంలో రాస్తూ కింద డినామినేటరు అన్ని ఆడ్ నెంబర్స్ ఈవెన్ నెంబర్స్ యొక్క ప్రోడక్ట్. కాబట్టి ఆడ్ నెంబర్ని ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాము 2n-1, ఈవెన్ నెంబర్ని ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం 2nగా రిప్రజెంట్ చేస్తాం. కనుక un ఏమవుతుంది 1/2n-1 2n అవుతుంది. కనుక un వాడు 0 కన్నా పెద్దవాడు. సో ఫర్దర్ un మనం చూడవచ్చు దే ఆర్ గ్రేటర్ దాన్ un+1 ఫర్ ఆల్ n అవుతుంది. సో ఇట్ ఈస్ ఎ డిక్రీజింగ్ సీక్వెన్స్. ఫర్దర్ లిమిట్ un ఏమవుతుందంటే లిమిట్ 1/2n-1 into 2n, that is nothing but limit 1/n into we can write this as, if we take 2n common from this, 2 minus 1/n ga rayachu. So 1/n square into something we are getting, that is it becomes 0. Therefore by Leibniz test the given series is convergent. Then what is Leibniz test? If un is a sequence of positive terms such that u1 is greater than or equal to u2, greater than or equal to u3, and so on, greater than or equal to un, greater than or equal to un+1, and limit un equal to 0, then the alternating series summation -1 to the power of n-1 into un is convergent. That is the statement. Now test for convergence of summation cube root of n cube plus 1 minus n. Now ఇచ్చినటువంటి సిరీస్ తీసుకుంటే un term is nothing but cube root of n cube plus 1 minus n. So this number is always positive for all n. So this is a series of positive terms. Now un can be rationalized, okay, with what term? Because we know that a minus b is a minus b into a square plus ab plus b square is nothing but a cube minus b cube. So what is a? A is nothing but, here I am taking it as n cube plus 1 whole to the power of 1/3. B I am taking it as n cube whole to the power of 1/3. So multiply and divide it by, so a square first term whole square plus first term into second term plus second term whole square. So దీంతో multiply చేస్తాం. So similarly you multiply with, divide it with a square plus first term into second term plus second term whole square. What is first term? n cube plus 1 whole to the power of 1/3. Whole square అంటే ఏమవుతుంది n cube plus 1 to the power of 2/3 అవుతుంది. Plus first term into second term. So what is first term once again? n cube plus 1 to the power of 1/3 into n cube to the power of 1/3 plus what is second term whole square? n cube whole to the power of 2/3. So దీంతో ఇలా చేస్తాం. Then this becomes, the numerator becomes a cube minus b cube. That is first term whole cube minus second term whole cube. What is first term whole cube? n cube plus 1 whole to the power of 1/3 whole cube. That is nothing but 3 gets cancelled. We get only simply n cube plus 1 వస్తుంది. ఇక్కడ minus n cube. So n cube cancel అయితే we get 1. So I am going to take Vn equal to 1 by, this is nothing but n cube to the power of 2/3. I am going to take it cancel. Okay, then this becomes 1/n square. So summation 1 by Vn equal to summation 1/n square, which is convergent. Now if I take un by Vn, we get, what is un? n cube to the power of 2/3 divided by, we can get this. So n cube, n square will be cancelled throughout. So this becomes the small modifications are there that I have shown in the class. So limit 1/1 plus 1/n cube whole to the power of 2/3 plus 1/1 plus 1 cube whole to the power of 1/3 plus 1. That becomes 1/1 plus 1 plus 1, that is equal to 1/3, which is not equal to 0. So by limit comparison test, summation un is convergent. What is limit comparison test? If summation un and summation vr are two series of positive terms such that limit un by vn equal to L, that is a real number, then if L is not equal to 0, then the series summation un and summation vn converge or diverge together. If L equal to 0 and if summation vn is convergent, then only summation vn is convergent. Here automatically by limit comparison test
because Vn series is summation Vn series is convergent, summation Un series also convergent. I hope this is clear. Now examine for the continuity of the function f defined by f of x is equal to mod x plus mod x minus 1 at x equal to 0 and 1. Solution: if x is less than or equal to 0, then mod x is equal to minus x, and mod x minus 1 becomes 1 minus x. So what is f of x? Minus x plus 1 minus x equal to 1 minus 2x. Now if x lies between 0 and 1, okay, then mod x is equal to x, and mod x minus 1 equal to minus of x minus 1, that is nothing but 1 minus x. This implies f of x is equal to x plus 1 minus x, that becomes 1. So here there are two cases. So if x is greater than or equal to 1, then mod x is equal to x, and mod x minus 1 equal to x minus 1, that implies f of x is equal to x plus x minus 1, that is equal to 2x minus 1. Therefore f of x is equal to what? That is 1 minus 2x if x is less than or equal to 0, and f of x is equal to 1 if x lies between 0 and 1, and f of x becomes 2x minus 1 if x is greater than or equal to 1. So now we are going to check the continuity at 2 points, namely at x is equal to 0 and at x is equal to 1. In the first case, continuity at x is equal to 0. So what is the value of the function at 0? What is 0? That means we have to consider this condition, 1 minus 2x. So 1 minus 2 into what is x now? 0. So that becomes equal to 1. Next, what is the left hand limit? Limit f of x as x tends to 0 minus is nothing but limit 1 minus 2x divided 1 minus 2x. As x tends to 0 minus, this is 1. Similarly, what is the right hand limit at 0? For right hand limit at 0, we have to consider f of x is equal to 1. So this becomes limit 1 as x tends to 0 plus equal to 1. Now limit f of x as x tends to 0 minus is equal to 1. This implies limit f of x as x tends to 0 plus. We have similarly limit as x tends to 0 of f of x is equal to 1. So the left hand limit is 1, the right hand side limit is also 1, and value of the function at 0 is also equal to 1. All the three are coinciding. Therefore f is continuous at x is equal to 0. Similarly, we are going to check whether the given function is continuous or not at x is equal to 1. Now what is the value of the function at x is equal to f of 1? That is, we have to consider which one? 2x minus 1 function we have to consider. So f at 1 equal to 2x, 2 into 1 minus 1, that is equal to 1. Now limit f of x as x tends to 1 minus left hand limit at 1. Okay, so 1 left hand limit, that is f of x is equal to 1. Therefore we write limit as x tends to 1 minus of 1 is equal to 1 only, and further right hand side limit of f of x at x is equal to 1. So we have to consider the right hand side means this one, that is 2x minus 1. So we consider that is limit as x tends to 1 plus 2x minus 1, which is equal to 1. Therefore left hand limit is equal to 1. The right hand side limit is also equal to 1. Limit f of x as x tends to 1 equal to 1. All the three are coinciding. Therefore f is continuous at x is equal to 1. I hope that is clear. Okay. Thank you.